Well, this is our first class. This is the Assalamu alaikum, sir. course. Walaikum Assalam. This is the course Map 2205 Royalty and Statistics. At the beginning of the class, I am going to describe some rules and regulations about this course and the exam policy. Okay. First of all, the attendance. Usually, I used to take the attendance at the last part of the class. So if you miss, you can mail me before the next class with the supporting document. And a supporting document is the front page of your lecture. Okay. Do you understand? Yes, Yes, sir. sir. Secondly, usually some students used to tell his or her friend that he or she has been missed the attendance. Please don't do this. You can mail me directly. You can mail me, or you can send a message to in my mobile. I'll accept it. So now the exam policy. I think you know there will be 5 class tests. Among those, we will count 3. How many class tests? 5, 5. We'll count 3. 3. In the class test, there's total 40 marks. How many marks? 40. 40 marks. In the mid, 20, and in the final, 25. So in total, 85. 5 in attendance and 10 in assignment. In total, 100. স্যার মার্কস Since ডিস্ট্রিবিউশন বলে চেঞ্জ করা হবে। still this is fixed. If there is some change, I'll notify. Okay, কিছু চেঞ্জ হলে আমি সেটা জানিয়ে দেব। ওকে স্যার। ওকে স্যার। Okay. In each class, we'll take the recording of the class and provide this within that day in ELMS. A link will be given. You have to download this. Also, you will get the PDF copy of the lecture if I write something. যদি কিছু লিখি অবশ্যই সেটা কপি তোমরা পেয়ে যাবে। সো এগুলো নিয়ে আসলে প্রেশার নেওয়ার কিছু নাই। But most important thing, actually a teacher cannot teach any student who is not willing to learn. So I hope you will be supporting for your betterment. Actually যদি আমি তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করি বাট তোমরা যদি রেডি না থাকো অ্যাকচুয়ালি শেখানো এটা সম্ভব না। পারবা কখনো কেউ যদি হাঁটতে না চায় তাকে জোর করে হাঁটাইতে? নো স্যার। তাকে তুমি টেনে নিয়ে যেতে পারবা, তাকে তুমি হাঁটাতে পারবা না, সেক্ষেত্রে তোমার যাত্রা কখনোই গতিশীল হবে না। সো I seek your support throughout the semester for the next 4 months. If you support me, if you help me, I can run the class as well, and it will helpful for you. Okay. Yes, sir. Another important fact, actually covering everything in the class is not possible. So sometimes you will get some homeworks. I hope you'll try your best to do the homeworks. You can take help from your friends if you fail to do something, not very beginning of the process. ঠিক আছে, তুমি ধরো ম্যাথ শুরু করেই তোমার ফ্রেন্ড থেকে হেল্প নিবা, এটা আসলে খুব একটা ভালো প্র্যাকটিস নয়। নিজে চেষ্টা করো যতটুকু পারো, যদি এরপর না পারো দেন তোমার ফ্রেন্ড থেকে হেল্প নিতে পারো, এরপরও যদি তোমরা না পারো সেক্ষেত্রে আমার থেকে হেল্প নিতে পারো, বাট স্টার্টিং এ নয়। ওকে। Yes, sir. Okay, sir. Now any question? স্যার আমাদের লেকচার কি ইংলিশে দেওয়া হবে? ব্লেন্ডিং স্যার বাংলা দিলে বেটার হতো স্যার। officially forbidden, but I will try to use the simple English.
If you can't understand, you can make your question. I will approve. ঠিক আছে, তুমি যে কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে, আমার কোনো আপত্তি নাই। নিয়াজ, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Even you can mail me for any problem. Moreover, if you want to talk me directly, first you can mail me for have a slot and then contact me directly. আগে মেইল করে দিবা, মেইল করার পরে তোমার একটা টাইম দেবো যে এই টাইমে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তখন সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারবা। Any more question? Have you yet visited the ELMS? Yes, sir. Yes, sir. What you have seen? Have you seen anything? That was it. Basically, Course some, materials course. right, some rules are given. Also, there are 3 links given. One is the books. You can get all sort of books what is covered in UIU in the given folder. Another is the materials. Okay, in this link you will get the all course materials. I will upload gradually. And finally, there is another link for Facebook group. Have you seen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, I will give the announcement both in ELMS and Facebook group. You can follow any of them, what you want. Even you can post in the group if you face any problem, then your friends and I will try to give the answer in the comment box. First, I'm going to discuss the course outline. Can you see the course outline? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, the internet is not so well, so I will stop the video when I start the PDF. Okay, sir. Look at this. This is the time slot of section B and section C here. Okay, section B. This is for section. Actually, ignore this. This is the link for section B, or actually class link, and this is a class link for section C. That is, if you miss in U section, you can do the class in section B also. Okay. Sorry, this is a ELMS website, and this is the class links. তার মানে তোমরা কখন যদি তোমার সেকশন ক্লাস মিস করো, তাহলে অন্য সেকশন ক্লাসটা করে নিতে পারবা। বুঝতে পেরেছো? Okay, sir. There is a time for counseling, Yes, sir. but this is not limited. If you want me outside of this, you can mail me for having a slot. এটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে যে এখানে আমি অ্যাভেলেবল, তারপরেও যদি তোমাদের বাইরেও যদি প্রবলেম থাকে, যদি কন্ট্যাক্ট করার প্রয়োজন হয়, মেইল করতে পারবা, আমি তোমাকে টাইম দিব। Now this is the textbook that we are going to follow. Basically 60 to 70% of the course content will be followed from this. Also, there are 2 supporting books. One is the statistics
from some software series. Another is the probability random variable and random process. It is another book from the some software series. So there is textbook and two supporting books, that is the reference books. That is some rules and regulations. The course description, what within in this course. There's the course objective, learning outcomes. This is the main fact. Topic outlines. In our book, first we'll follow chapter 1 in the first 4 classes, then chapter 2 next 4 classes, and chapter 3 in the next 4 classes. So chapter 1, 2, 3 of the textbook will be followed for the mid. Okay. Chapter 1, 2, 3. Not actually all chapters. Some selected maths will be followed there. Then some statistical issues will be solved in final from chapter 4. Also some point estimation from chapter 6, interval estimation from chapter 7, and test of hypothesis from chapter 8. বাট ভয়ের কোনো কারণ নাই, এগুলো পড়ানোর সময় কতটুকু পড়ানো হবে প্রতিটাই তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব। বুঝতে পেরেছো? এখানে চ্যাপ্টার 1 যেভাবে আছে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে না, আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোন চ্যাপ্টারে কোন ম্যাথ, কোন এক্সাম্পল, কোন এক্সারসাইজ করানো হবে এটা আমি ডিটেইলস দিয়ে দিব। বুঝতে পারছো? জি স্যার। সো এটাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই, এটা জাস্ট সিস্টেমেটিক্যালি দেওয়া হলো। এই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট টাইপ, attendance, class test, assignment, meet, and final. It can be changed, but yet now this exists. Then the grading policy, I think you know, and the rules. Now one thing you can be this is doubtful because chapter 1 cannot make the sense. So I have made a course plan from which chapter will follow what. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. This is given in the Google Drive. You have to download this. I think this is helpful for you. Please download it and follow this. From chapter 1.1 we will do those maths. From chapter 1.3 those, 1.4 and 1.5 this. So you can see chapter 1.8 is not included. That is, we will not do every chapter from the given book. I'm going to have a check whether this is given in the drive or not. তোমার ড্রাইভ লিংক পেয়েছো না? Yes, sir. Yes, sir. ড্রাইভে আমি দেখে এটা দেওয়া আছে কিনা, কোর্স প্ল্যান। হ্যাঁ, দেওয়া দেয়া আছে, আছে স্যার। ডাউনলোড করবা। এটাই তোমাদেরকে থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার এটা ফলো করবা। Look at this. For interval estimation, test of hypothesis, and statistics, the class lecture and supporting noted will be followed. তার মানে এখানের মধ্যে ক্লাস লেকচার দেওয়া হবে। দেখো এগুলাতে তোমাদের বইতে ইন্টারভাল এস্টিমেশন, টেস্ট অফ হাইপোথেসিস, তারপর স্ট্যাটিস্টিক পার্ট অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ারলি দেওয়া নাই। সো এগুলোর জন্য আমি কিছু লেকচার নোট তৈরি করেছি। যখন আমি ম্যাথগুলো করাবো তখন আমি লেকচার নোটগুলো তোমাদের দিয়ে দিব। যে ক্লাসে করানো হবে তার আগে এটা দিয়ে দিব, তোমরা ডাউনলোড করে নিবা, তাহলে আমার সাথে সাথে তোমরা মুভ করতে পারবা। বুঝতে পেরেছো? এগুলো ফাইনালের বিষয়, মিড পর্যন্ত আমরা বই থেকে পুরোপুরি পড়ব। ওকে, এখন চ্যাপ্টার 1, 2, 3 তে কি আছে আমরা একটু দেখি। This is chapter 1. Okay, chapter 1, first chapter, properties of the probability. This is actually the revision of the intermediate probability. তোমরা intermediate probability পড়ে আসছো না? জি স্যার। এখানে এটা জাস্ট রিভিশন হবে, ঠিক আছে? সো এটা একদম সহজ, এখানে ভয়ের কোনো কারণ নাই। নেক্সট
conditional probability. This is slightly new. বেসিকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল, বাট কিছুটা নতুন জিনিস এখানে আসবে। দেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টস এন্ড বায়াস থিওরেম। তো এখানের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বায়াস থিওরেম। তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা পড়ে আসছো সেখানে তোমরা শুধুমাত্র ম্যাথটা করে আসছো, বাট এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দেখব। সো হোয়াট ইজ দ্য নিউ থিং হিয়ার? So conditional probability and independent events. Right, but new thing we will study the application now. আমরা ইন্টারমিডিয়েট যেটা পড়ে আসছিলাম আমরা শুধু থিওরিগুলো পড়ে আসছি, কয়েকটা ক্যালকুলেশন করেছি, তাই না? জি স্যার। বাট নাও উইল অ্যাপ্লাই देम ফর অ্যাপ্লিকেশন। ওকে স্যার। এটা হচ্ছে নতুন বিষয়। Then in chapter 2, discrete distribution. Actually, how to distribute the probabilities for discrete case. I think you know what is the discrete, what is the continuous. তুমি জানো discrete কি continuous কি? Any idea? স্যার বন্ডেড আর আপনার ওপেন এরকম কিছু একটা? No, discrete that means you can count. Like we can count, say there is a cricket match. You can count the balls. The first ball, second ball, third ball, fourth, fifth, sixth. Then it is over, right? Okay. Then you can count something is called discrete. Yes. You count করতে পারো, এটাকে আমরা discrete বলি। Okay. Yes sir. Like in football game, we can consider 1 goal, 2 goal, 3 goal. So it can be counted, right? Any variable which can take the counted values is called a discrete variable. তাহলে discrete variable এর যে probability distribution তাকে বলা হচ্ছে discrete distribution. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এখানে আমরা চ্যাপ্টার এর মধ্যে these 4 chapters and this in total 5 from here. And continuous means you cannot count but you can measure. কিছু বিষয় আছে অ্যাকচুয়ালি তুমি কাউন্ট করতে পারবা না বাট মেজার করতে পারবা, লাইক টাইম। টাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল ইন কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন। তুমি কি টাইমকে কাউন্ট করতে পারো? টাইম কিন্তু কন্টিনিউয়াস, টাইমকে কিন্তু কাটা যায় না। টাইম কন্টিনিউয়াস, রাইট? Yes sir. So any continuous variable like human, আমরা কি বলতে পারি, ডিস্টেন্সের কথা যদি আমরা বলি, অ্যাকচুয়ালি তুমি কখনো একটা রাস্তা কেটে কেটে কিন্তু মাপো না। তুমি কি করো, একটা ফিতা দিয়ে টোটাল মাপতে পারো যে এটা হচ্ছে 100 মিটার, এটা হচ্ছে 120 মিটার, রাইট? Yes sir. জি স্যার। তুমি কিন্তু কাট করো না বা ডিভাইড করো না বা মেজার করো। দিস কল্ড কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল। সো probability of the continuous variable is called a continuous distribution. তাহলে কন্টিনিউয়াস যে ভেরিয়েবল গুলো তাদের যে ডিস্ট্রিবিউশনটা অর্থাৎ তাদের যে প্রবাবিলিটি গুলো আমরা মেজার করি তাকে বলে কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন। সেখানে আবার পড়বো এই চ্যাপ্টার গুলো। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মিড। ক্যান ইউ সি? স্যার তার মানে কি কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের কি ইন্টিগ্রেশন আর ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের ইয়া করতে হবে, ম্যানুয়ালি করতে হবে, সাম করতে হবে। ডিসক্রিটে সাম হয় আর কন্টিনিউয়াসে ইন্টিগ্রেশন হয়। Your assumption is correct. Okay. So in case of the continuous distribution, we have to take the integration, and in case of the discrete distribution, we have to take the summation. Okay. So এই হচ্ছে আমাদের মিডের কন্টেন্ট। বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে আমাদের মিডের কন্টেন্ট। এখন এইগুলো পড়তে গেলে আমাদের ডিরেক্টলি চ্যাপ্টার ইন করি, তাহলে আমাদের এগুলো বুঝতে সমস্যা হয়। তাহলে আমাদের কিছু বেসিক জেনে রাখা উচিত যে আমরা কি কি পড়বো, আমাদের কি কি লাগবে। বেসিকের প্রয়োজন আছে না? জি স্যার। Because of that, I have collected some definitions from internet. Here's the probability definitions. You will get this also in the Google Drive. I request you to read this very carefully. Only 8 pages. How many pages?
8 pages. 8. pages. Don't need to cram. No need to memorize. Just try to understand what is there. তুমি মোটে মুখস্থ করবা না এটাকে কি বলে অনেকে মুখস্থ করে ফেলে যে পপুলেশন কি, হোয়াট ইজ দ্য পপুলেশন, তুমি মুখস্থ করে ফেললা ইন স্ট্যাটিস্টিক্স দ্য পপুলেশন ইজ ডট ডট ডট, একেবারে দরকার নাই। তুমি সিম্পলি জানো হোয়াট ইজ দ্য পপুলেশন। ওকে, লাইক অ্যাকচুয়ালি পপুলেশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পপুলেশন, সে ফর a given task the target people are the population. For a given task the target people is the what? Population. Like now I can say in this class you are the target people for me, right? You are the target people because I have to teach. To whom? You people. In this section I have seen there are 32 maybe 38 students, so you are the now target people. So this population have how many people? 38. 38 people. So the people who actually the population is the target people or target set, because সবসময় মানুষ থাকবে তার কোনো কথা নাই। আমি হয়তো কোনো ফরেস্টে গিয়ে ওখানে কোনো গাছ নিয়ে কাজ করতে পারি, সেগুলোর আসলে কোনো একটা প্রপার্টি নিয়ে, তাহলে আমার টার্গেট হবে দ্য ট্রিজ। সো পপুলেশন হচ্ছে টার্গেট সেট। ক্লিয়ার? Yes. Yes, sir. Then sample. What is a sample? That is a question. What is a sample? Sometimes for various reasons you cannot consider the whole population. Then we'll take a part of the population which is representative for this population. It's called a sample. মাঝে মাঝে তুমি পুরোপুরি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারবে না। যেমন আমি যদি চিন্তা করি তোমাদের মধ্যে কারা কারা মনে করো যে ক্যালকুলাস ভালো পারে, আমি যে প্রত্যেককে কোশ্চেন করতে থাকি আমাদের ক্লাস টাইম শেষ হয়ে যাবে, তাহলে আমি সবাইকে কোশ্চেন করতে পারবো না। আমি কি করব? I'll take a certain part of the section and will ask them some questions, right? Yes, sir. This is called sampling. They are the samples. That is, say in your area, government want to find the poor people. Will they test everyone? সবাইকে কি গভর্নমেন্ট জিজ্ঞেস করবে? No, sir. There are so many problems. So due to various problems, government cannot actually ask everyone. So they will ask some of the people and they will analyze whether they are poor or not. তারা অল্প কিছুকে জিজ্ঞেস করবে, দেন সেখান থেকে তারা ডিসাইড করবে যে এটা গরিব কি গরিব নয়। ওকে, So that means sample is subset of population, one kind of. not one kind of exactly Okay. a subset of the population, but we have to know why we have to find the sample. যে কেউ তোমায় কোশ্চেন করতে পারে, এই তুমি স্যাম্পলিং কেন করতেছো? কোশ্চেন অ্যারাইজ করে না? Ji, sir. Basically for Mohammad Amin, what is the question? স্যার চাপ লেগে চলে গেছে স্যার। Oh, okay. Basically there are some reason why we have to take the samples. Number one, time, because we have no enough time to ask question everyone. এটা কিন্তু এখানে লেখা নাই, প্লিজ লিখে রাখো। For how many? First of all, the time limitation. কেন স্যাম্পলিং করব? Why should we take the So samples? for Why? limitation. Time limitation. Okay. Number two, financial aid. কারণ সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হলে আমাকে লোক নিয়োগ করতে হবে, আমার কাছে যথেষ্ট টাকা পয়সা নাই, তখন আমি কি করব? লোক কম আছে, তখন কি করব? স্যাম্পলিং করব। আমি 3 জনকে নিয়োগ দিব, যাও 3 জন বলবো যে তোমরা তোমাদের মতো করে 10 জন করে কোশ্চেন করে চলে আসবে, সবাইকে জিজ্ঞেস করার দরকার নাই। তাহলে কম লোকে হয়ে গেল না? So first one, Yes, sir. time Yes, limitation. First one, time limitation. Second one, financial aid. Third one, skilled manpower. Skilled manpower. কি বলেছি বলো তো? Skill manpower.
কারণ আমার কাছে হয়তো ওই যে আমি এই যে প্রশ্নোত্তরগুলো করব এই পরিমাণ স্কিল ম্যান পাওয়ার আমার কাছে নাই। এখন মনে করো তুমি উল্টাপাল্টা লোকজন পাঠালে তোমার কাছে ভুল ইনফরমেশন আসবে না? जी सर। So we'll avoid it. We'll take the information from fewer people but with good condition. So already we got 3 points. We have another. Can anyone assume? মানে একটু আবার বলবে স্কিলড ম্যান পাওয়ার মানে স্কিল মানে হচ্ছে দক্ষ। মনে করো তোমার তুমি কাউকে ক্রিকেট ম্যাচ সম্পর্কে তুমি ইনফরমেশন আনতে দিছো, তার তো ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, তাই না? এখন ধারণা না থাকলে তাকে কি আমরা স্কিলড বলবো? না স্যার। এটাই হচ্ছে স্কিল। Like we are going to take the information about the financial condition. If anyone not aware about the financial condition, he is not skillful. Okay. Now the fourth one. Can you assume the fourth condition? Anyone? Geographical structure. Geographical structure। কারণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা সবসময় চাইলেও সব ইনফরমেশন নিতে পারি না, ঠিক আছে? जी सर। ব্যাপারটা কেমন? Like there is a flood in your locality. You are going to take the information. The problem is that the flood is heavy, so you cannot reach to all of the people. Can you reach? No sir। That's why you cannot take the total population into account. So you have to take the sample. তাহলে এখানের মধ্যে কি জিওগ্রাফিক্যাল যে স্ট্রাকচার সেটা একটা ইস্যু। যেখানে বন্যা বেশি হবে সেখানে তুমি চাইলেও সব ধরনের ইনফরমেশন নিতে পারবা না। Do you understand? Yes, sir. So how many points we got? 4 points, sir. 4 sir। 4 points. Due to these 4 points, we have to take the samples, right? Yes, sir. But every sample have to have some basic conditions. প্রত্যেকটারই কিছু বেসিক কন্ডিশন থাকতে হবে। তুমি মনে করো একটা স্যাম্পল নিয়েছো, এটা আসলে তোমার পপুলেশনের সাথে কোনো মিল নাই। তুমি একটা স্যাম্পল নিয়েছো, এটা আসলে পপুলেশনের সাথে খুব একটা মিল রাখে না, তাহলে এই স্যাম্পল কি তুমি কি ইউজ করতে পারবা? No sir, not valid। Like you are giving the decision about the cricket World Cup, but you are taking the match of say Namibia and Zimbabwe. তুমি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সম্পর্কে তুমি একটা আর্টিকেল লিখবা, কিন্তু তুমি কোন ম্যাচটা দেখতেছো বলো তো? sir Namibia or Zimbabwe। So what will be the outcome of your investigation? Sir, nothing, sir. Because they are not playing in the World Cup. So this is not actually proper sampling. So the sample must have the same property of the population. That is the proper representative. ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ স্যার একজন ক্লাসে ঢুকতে পারতেছে না। আমার কাছে কোনো ইয়ে আসেনি, আসলে আমি ওকে করে দিব। ঠিক আছে, আসেনি তো, ওকে স্যার। আবার ট্রাই করতে বলো, ওকে করে দিব। So the sample should have the same property of the population. That is the proper representative. Like I am actually want to find the problems of the students of statistics. Okay, now I am asking some question to a student of BBA. What will happen? আমি পড়াচ্ছি CSE statistics, but আমি কোশ্চেন করছি BBA এর স্টুডেন্ট কে। Is it the proper sampling? No, No sir. sir, will not get the right idea। Right. That's why we need to proper sampling. That is, the sample must to have the same properties of the population, right? Yes। Okay.
there are some parameters given here. What is the property of the sampling? They are given here. What is the sample space? What is the problem? I am going to open this once again. Probability definitions. So look at this, many things given here. Then what is the event? Can you tell me anything about the event? Actually, event is any activity among the population. That is, sometimes say you are the people who are the population according to me. I want to know the reason behind the weakness of mathematics. What I want? So the reason behind the weakness. In mathematics, right? Yes, sir. So you are the students, you have many problems. You have some problems according to the internet issues. You have the problems according to the course material, according to the say grading system, many others. But I am pointing out the weakness in mathematics. So there are so many events, right? এই যে কথাগুলো আমি বললাম প্রতিটা একটা ইভেন্ট। এই যে তোমাদের গ্রেডিং সিস্টেম নিয়ে প্রবলেম, এটা একটা ইভেন্ট। Internet issues, this is another event. Weakness in mathematics, another event. So anything which under consideration is called event. একটা পপুলেশনে যা যা কনসিডার করা যায় প্রত্যেকটাকে আমরা কি বলবো? Event. And under every event, the informations are individually considered or called the outcomes. Like আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, say Rizwan, why you feel weak in the mathematics? Okay, Rizwan may say 3 points. So there are 3 outcomes, right? Yes, sir. So anything what can be taken under consideration is called the outcome. তার মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো জিনিস আমরা কোশ্চেন করব, আমরা ইনফরমেশন নিব, যা যা পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা আউটকাম। Okay, like say in a cricket match or in a World Cup, there are so many matches, right? Say there is a match between the Australia and England. This is an event. Like a World Cup অনেক কিছু হতে পারে, বাট আমরা এখানে কনসিডার করছি যে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটা ম্যাচ, সেটা কি একটা Event. There are some possibilities, like England may win, England may lost, there will be a tie. So how many outcomes may possible? 3. 3. So there are 3 outcomes. The outcome what you want is called the favorable outcome, and the outcome which you are not wanted to find this is called the non-favorable outcomes. Like you are supporting England, so win of the England is your favorable outcome, right? Yes, sir. And losing and tie are your non-favorable outcomes. Okay? Yes, sir. সো অনেক আউটকাম আসবে, তার মধ্যে যেগুলো তুমি চাও সেগুলো হচ্ছে ফেভারেবল আউটকাম, আর যেগুলো তুমি চাও না সেগুলো হচ্ছে নন ফেভারেবল আউটকাম। Then there are some events, impossible and sure events. Sure impossible, that is which is not possible, and sure event, this is always possible. Can you tell me any impossible event? এটা কখনোই সম্ভব না। তার সূর্য পশ্চিম দিকে। Right. In the present day, the sun rises at the west is impossible. Okay. And the sun rises in the east is always possible. So this is sure event. তাহলে যেটা অবশ্যই হবে সেটা sure event, আর যেটা কখনোই হবে না সেটা কি? Impossible event. Impossible event.
There are some more events, simple events, compound events, independent event, dependent event, এগুলো এখানে দেওয়া আছে, তোমরা এগুলো নিজে দেখবা। যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো অবশ্যই পড়ার সময় আমাকে বলবা। What is the mutual exclusive event? Mutual exclusive event. Can you tell me what is the mutual exclusive event? স্যার যখন দুইটা ইভেন্ট একসাথে মিন করবে আর কি, No, মানে একটা আরেকটার সাথে রিলেট স্যার। exactly opposite you have said. When some events will not occur at the same time, never can occur at the same time. It's a mutually exclusive. কখনোই দুটো একসাথে ঘটলে আরেকটা একসাথে ঘটবে না, So that would be mutually inclusive. right? Like you are getting A or not. If you get A, this is not A minus, right? Yes, sir. If you get A minus, this is not A. A. You can only get one. The pass and fail. If you pass, if you are not fail. If you fail, You'll not pass. you will not pass. মুদ্রার এপিটোপে। Right. Like head and tail. If head, this is not tail. If tail, this is not head. And independent event, that is one event not depending to others. It's called the independent event. ঠিক আছে? Like it's raining and this is day. It's actually they are independent because rain can be happen in day and night. Rain can happen in the day, also it can happen in the night. So it's raining, it's not depending on the day or night. Okay? Okay, sir. তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে যে একটা একটা উপর ডিপেন্ড করবে না, কি হয়েছে না সেটা কোনো ম্যাটার করে না। লাইক in the present day we are taking the classes on the Zoom platform or Meet platform, that is online, right? So this is lockdown, whether this is lockdown or not, is it depending? Are we depending on the lockdown? Yes, sir. Yes. No. Yeah. So kind of depending. No, the government offices and non-government offices are closed, whereas we are taking the classes. So if the lockdown is withdrawn, we will not be taking the classes online. That's it. This, so in your sense is not independent, right? Some dependency occurred. Yes, sir. Okay, I'm accepting. Can you tell me any independent event? I've also said the rain and the day and night. Okay. Yes, sir, that one. Then we have to take another thing in account, that is the disjoint set. Disjoint event. Disjoint means there is no common point. Disjoint মানে হচ্ছে কোনো common point নাই. Like a football match and a cricket match, there is no common point. Right? Right, sir. In football, we are considering the goals. While in cricket, we are considering the wicket and run. Runs. Yes, sir. So there is no common point. Okay? Yes, sir. So they are called disjoint. এখন এখানে একটা প্রবলেম আছে, অনেকে ডিসজয়েন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স মধ্যে ঝামেলা পাকায়, মনে করে যে ডিসজয়েন্ট মানে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। নো, ইট ইজ নট। ডিসজয়েন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, আবার নট ডিসজয়েন্ট মানে ডিপেন্ডেন্ট এটাও নয়। Can I can take an example, like you are two friends. You are two friends. Okay. You are reading the same class, so you're not disjoint. তোমরা একই ক্লাসে পড়ছো, তার মানে কি তোমাদের সেম টিচার, তাই না? Yes, sir. Same teacher, same class, same university, so you're not disjoint. But in exam you have to pass independently. নাকি তোমার বন্ধু পাস করলে তুমি পাস করবা? No, sir. No, sir. So you have to pass independently. So you are not in disjoint but independent. তার disjoint সাথে independence কোনো actually relation নাই, তাই না? Right, sir.
Even say you are studying in UIU, another can study in North South, so you are disjoint because there is no common point. আছে নাকি? So that's But say there is a post opened in a government agency, both of you are applied. You are disjoint, but you are not independent because তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়লে তোমার কমবে, আর তার কমলে তোমার কি হবে? বাড়বে। বাড়বে। তা তোমরা ডিসজয়েন্ট ছিলে, কিন্তু এখানে কি হয়ে গেল? ডিপেন্ডেন্সি চলে আসলো না? জি স্যার। That is, the disjoints is and independence are totally two different concept. Please note it. এটা নিয়ে স্টুডেন্টরা ঝামেলা পাকায়, একটু নোট করে রাখো তো। ডিসজয়েন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স টোটাল ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। ডিসজয়েন্ট মানে হচ্ছে কমন এলিমেন্ট নাই, আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে একটা বা একটা কোনো ইফেক্ট নাই। Do you understand? Yes sir. Then some exhaustive events. Say একটা স্যাম্পল স্পেস গঠন করতে হলে সবগুলো ইভেন্টকে যদি প্রয়োজন হয় তাকে বলা এক্সহস্টিভ ইভেন্ট। তাহলে অনেক এখানে পাবা। Then complementary event, I think you know what is the complementary event. তোমার কমপ্লিমেন্টারি সেট পড়ছো না? ওইরকমই। Then or means union, and means intersection. I think you know. Do you know? Yes sir. I request you to read them. The different set. Then probability definition. Actually, what is the probability? Probability is nothing actually, but the number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. যেটা আমি ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া বলেছিলাম, তো ইংল্যান্ড সাপোর্ট করলে তোমার there are 3 results, whereas winning England in your favor. So you favor 1 outcome and total 3 outcomes, right? Right sir. So probability of your success is 1/3. This is the probability. এখানে আরো কিছু পাবা, experimental probability, probability of event বলে একটু পড়বা। এই এখানে মধ্যে টোটাল এগুলা দেওয়া আছে, যে এখানে এই প্রতিটা টার্মের ডেফিনিশন এবং এক্সাম্পল দেওয়া আছে। Then what is the equally likely event? Equally likely event হচ্ছে প্রত্যেকটা probability সমান, like in a dice throw. Dice তো বুঝো, ছক্কা নিক্ষেপ, বুঝো তো না? জি স্যার। What is the probability of getting 1? Sir 1/6. 1/6. 2 1/6. 3 1/6. That is, every side have the same probability. It's called the equally likely events. Like in a coin toss, there are how many sides? 2 sir. 2. Head and Head. tail. Head and tail. What is the probability of getting head? So 1/2. 1/2. What is the probability of getting tail? 1/2. 1/2. They're equal, right? Yes sir. So in case of the equally likely events, say there are total m outputs. How many outputs? M. Okay. Each of them will have the probability 1/m. যেহেতু আউটপুট সংখ্যা হচ্ছে m, তাহলে প্রত্যেকটা probability 1/m. In case of the coin, m is 2, so half. In case of in case of the dice, m is 6, so 1/6. And do you know where the playing cards? Yes sir. 13 cards. How many cards there? 13. No, 52 cards. 52 52 cards. 13 each. 52 cards. Without any subdivision, there are in total 52. If you categorize them, then 13 to each. But আমরা এখন টোটাল নিয়ে কথা বলছি, okay? Okay sir. So in total 52 cards. Each of them have the probability 1/52 because m is now 52. Do you understand? Yes sir. Okay. So they are called the equally likely event or equal probable event. Then complementary event. If you are getting a job is an event, then not getting a job is complementary event. তুমি যেটা চাচ্ছ
তার বাইরে যা হবে সবই কি হবে তোমার জন্য? Complementary. Complement. Then the conditional probability. If probability of any event depends on the another event is called a conditional probability. এটা আমরা চ্যাপ্টার 1.3 যখন পড়বো তখন ডিটেইলস বলবো। ওকে? Okay, sir. So, if probability depends on any other event is called conditional probability. Like, say, university is open, there is no COVID-19, right? If considering there is no COVID-19 and the university is open, if you can get the university bus, the probability of entering the class will increase. But if you fail to take the bus, then probability of taking entering the class will decrease. তুমি যদি প্রপারলি বাসটা পাও তাহলে কি হবে? The probability ক্লাসে will ঢুকতে পারো, increase. প্রবাবিলিটি বাড়বে। Yes, sir. আর যদি বাস মিস করো তাহলে কি হবে? কমে যাবে না? দ্যাট ইজ বাস পাওয়া না পাওয়ার উপর প্রবাবিলিটি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? Yes, sir. Now, if you can find the bus তুমি পেয়েছো, now you can consider whether you can enter in the class or not. তুমি বাস পাইলে যে ক্লাসে ঢুকতে পারবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে? বাসও জ্যামে পড়ে থাকতে পারে না? স্যার তাহলে বাস পাইলেই ক্লাস করতে পারবা তার কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না। সম্ভাবনা বাড়তে পারে বাট নট গ্যারান্টেড। ওকে? Yes, sir. So the conditional probability also not certain. Conditional probability মানেই যে শিওর, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। এই জিনিসটা আমরা চ্যাপ্টার 1.3 তে স্টাডি করব, এখন সেদিকে যাচ্ছি না। ওকে? Okay, sir. Then independent events, mutually exclusive events. What is the difference between the independent events and mutually exclusive events given here? মোটামুটি এই পর্যন্ত। আর এখানে আমি তোমাদের দুটো লিংক দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ? there are two links. Yes, sir. Yes, sir. I have studied those links and found many examples. এগুলো গেলে আমি যে সুবিধা হবে কি, আমি যে এক্সাম্পল তোমাদেরকে ডেফিনেশন গুলো দিলাম সেই রিলেটেড এক্সাম্পল গুলো পাবা। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে ডেফিনেশন গুলো পড়বা, দেন এই দুটো লিংকে যাবা, গেলে এক্সাম্পল গুলো পাবা। এরপরও যদি কোনো ডেফিনেশন যদি বুঝতে সমস্যা হয়, আমি যখন চ্যাপ্টারে পড়াইতে যাব তখন তো আমি এই ওয়ার্ডগুলো যখন বলবো আমাকে তখন জিজ্ঞেস করতে পারবা এটা কেমনে হইলো। ওকে ওকে চলো আজকে বই থেকে হালকা পাতলা দুই একটা ম্যাথ একটু করি, একেবারে খালি হওয়াটা ঠিক না। From chapter 1.1 we have to consider, আমরা এই একদম লেসন প্ল্যান দেখে দেখে পড়বো। We'll follow exactly the lesson plan, okay? Example 3 to 5, exercise 1 to 8. আমি আর কোর্স সিলেবাসে যাব না, আজকে বন্ধ করে দিলাম, এখানে আমি যাব না, আমি সবসময় এটা ফলো করব। দেখতে পেয়েছো? জি স্যার। Yes, sir. জি স্যার। আমি অলওয়েজ এটাই ফলো করব। So start chapter 1.1. There are so many properties of the probabilities has been given. Actually, the definitions already started. We have started. তাহলে এখান থেকে এগুলো পরে টাইম কিল করা দরকার নাই, শুধু যেসব জায়গাতে এখানে বোল্ড দেওয়া আছে এগুলো একটু দেখবা। কোনগুলো দেখবা? বোল্ড দেওয়া লাইনগুলো। তো ওগুলো দেখবা। আমি তারপর বলছি পরীক্ষায় কোনো ডেফিনেশন আসে না, সো মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই। আবার বলছি পরীক্ষায় কোনো ডেফিনেশন আসে না, ওকে? সো কিছুই মুখস্থ করবা না, Okay, sir. অনলি বোঝার চেষ্টা করবা যে এখানে কি বলছে। What is the outcome space? What is the event? এগুলো জাস্ট এইগুলো একটু দেখবা, এখানে আর তেমন কিছু লাগবে না। Then I think you know well
there's set notations. Set notation গুলো যদি তোমরা জানো তাহলে দেখা দরকার নাই, যদি না জেনে থাকো তাহলে একটু নোটেশন গুলো একটু দেখতে হবে। তোমরা কি সেট নোটেশন গুলো জানো? জি স্যার। কেউ জানো? ওয়েল, যদি ভুলে গিয়ে থাকো, অনেকে জানে হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভাবতে চাই না যে কেউ জানে না, হয়তো অনেকে ভুলে গেছে, জি স্যার জানি। একটু দেখে নিবা প্লিজ। Then can you tell me what is the name of these figures? So Anyone can tell me? Venn diagram. Very good. Venn diagram. This is Venn diagram. What is the Venn diagram? Any geometrical figure in which, or any figurative description of the sets, the figurative, from the figurative, okay? From the figurative description, the figurative description of the sets is called the Venn diagram. অর্থাৎ যেটাতে আমরা ফিগার দিয়ে সেটকে ডেসক্রাইব করি তাকে বলা হচ্ছে Venn diagram. ওকে? ওকে। এখানে দুটো জিনিস তোমরা দেখবে, এই প্রপার্টিগুলো দেখবা। অ্যাসোসিয়েটিভ ল বলে আমরা আগেও দেখেছি, আগে বলেছি চ্যাপ্টার 1 to actually revise. These two are the very important. I am telling you, these two is very important. Can you tell me what is the name of these two? De Morgan's law. De Morgan's law. You can see this is a complement, right? This sign is called complement. Also we use C. আমরা a sign use করি, C use করি, that is a complement. Both are same, right? The complement actually can alternate the union. The A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Okay? Yes, sir. Also, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. These are very, very important in real life. Like আমি তোমাদেরকে বাংলা একটা ঘটনা বলি, কেমন? তোমাকে যখন একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাও, তখন তুমি তোমার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কিভাবে বের করো বলো তো? তোমার প্রতিপক্ষ কারা কারা আছে তাদের চাকরি না পাওয়ার সম্ভাবনা তুমি যদি 1 থেকে বিয়োগ করে দাও তাহলে তোমার চাকরির সম্ভাবনা পেয়ে যাও না? জি স্যার। This is also the application of the complement. As relative frequency তোমাদের দরকার নাই, এগুলো আমরা এখান থেকে পড়বো না। এক্সাম্পল 1 2 আমরা দিকে যাচ্ছি না, আমরা এখান থেকে শুরু করব। The definition of the probability. Say A is a sample space. একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। The sample space is the space or a set at which each of the samples are contained. তার একটা স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে এমন একটা সেট যেখানের মধ্যে সবগুলো স্যাম্পলকে আমরা রেখে দিতে পারি। কোন এক্সাম্পল দিতে পারবা? An example? Sample space? Say there is a World Cup. World Cup is a sample space where each of the matches are the samples. Right now? জি স্যার। Like now, the Euro is ongoing. Right now? Euro football ongoing. So Euro football is the sample space, whereas each of the matches are the samples. Right now? Similarly, Copa America, the sample space. Each and every matches are the samples. So let us consider S is the sample space and A is the event. Say in the last night, Switzerland has been beaten by Spain, right? So this match is A. Say, like me, I have supported Switzerland. So probability of Switzerland was initially 1/3 because there were three probabilities: Switzerland win, Switzerland loss, draw. But in the knockout round, there is no draw.
So only win and what? Lose. তাহলে এখানে কিন্তু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিস পড়ে গেল, এখানে কিন্তু আর কি নাই, ড্র নাই। In knockout stage there are two possibilities, and there is I was a supporter of Switzerland, but it was lost. So initially the probability was half, but finally the final is what? Or 1. 0. it lost. সুইজারল্যান্ড হেরে গেছে না, জি স্যার। তাহলে কি হবে? 0 0 হয়ে যাবে না? মানে যে উইন হয়েছে তার জন্য হবে। রাইট, স্পেনের জন্য 1 হয়ে গেছে। ওকে, anyway, so A is an event. The probability will always greater than equal 0. Basically, any probability say must be lie between. Basically, this happened. Any event A which have is probability lie between 0 to 1. Okay, lies between 0 to 1. If probability A, be careful. Probability A is 0. This is called impossible. This is called what? Impossible. যদি probability 0 হয় তাহলে আমরা কি বলবো এটাকে? Impossible. Impossible. If probability equal to 1, then this is what? Sure. Sure. So these two actually improper. They are called the improper event. কারণ যদি শিওরই হয় জিতেই যাবে, আর যদি অসম্ভব যে জিতবেই না, তাহলে আমরা এগুলো কেন কনসিডার করব? তাহলে এগুলো আমাদের হিসেবে নাই। আমরা আসলে আনসার্টেন ইভেন্ট নিয়ে কাজ করব। আমাদের কন্ডিশনগুলো এরকম হবে, we consider events they are uncertain, they are not sure nor impossible. আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করব যেটা নিশ্চিত নয়। 0 এবং 1 হলে তো শিওর, মানে এটা নিশ্চিত হারবে, এটা নিশ্চিত জিতবে, এরকম জিনিস নিয়ে আমরা চিন্তা করবো না। আমরা অলওয়েজ কি নিয়ে চিন্তা করবো? they are called uncertain. They are called what? Uncertain. স্যার নিশ্চিত Uncertain. সম্ভাবনা বের করার দরকার। কোনো দরকার নেই। ধরো এখানের মধ্যে আমার কৃষ্ণ পরীক্ষা দেয়নি, ঠিক আছে, আমার কৃষ্ণ পরীক্ষা দেয়নি, সো ওয়াই শুড আই কনসিডার হিম whether he will pass or fail? ও তো পরীক্ষা দেয় না, ও তো শিওরলি ফেল, ওকে হিসাব করার দরকার আছে? না স্যার। So this is probability 0, so we don't need to consider him. Okay, so probability always positive, basically between 0 to 1, and this is a total sample space. Total sample space probability 1, কারণ তোমাকে বলছে এখানে একটা তুলে নাও। তোমার এখানে মনে করো দুইটা দল আছে, 2 teams, one is Spain, one is Switzerland. In a football match there is no possibility both of team will be lost. দুই দলই হারার কোনো সিস্টেম আছে নাকি? No, sir. না স্যার। একটা তো অবশ্যই জিতবে, রাইট? জি স্যার। So the total sample space probability is what? 1. That is, তোমাকে যদি এখানে তুলে নিতে বলা হয়, যে কোনো একটা তুমি অবশ্যই তুলে নিবা, তাহলে অবশ্যই টোটাল কত হবে? 1 হবে। আমি ইউনিয়নগুলোকে এভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি যদি তারা কি হয়, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয়। দেখছো, তারা এক্সক্লুসিভ। আচ্ছা, দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন এক্সক্লুসিভ এন্ড মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। এক্সক্লুসিভ মানে হচ্ছে অনেকগুলো হবে, তার মধ্যে একবারে মাত্র একটাই উঠতে পারবে। এক্সক্লুসিভ মানে কি? এক্সক্লুসিভ মানে হচ্ছে লাইক পার্টিশন, তোমাদের কম্পিউটার পার্টিশন ড্রাইভ, ধরো এটা কম্পিউটার পার্টিশন ড্রাইভ সি ডি ই, রাইট? হাউ মেনি পার্টিশনস দেয়ার? 3 partitions. You can put a file, তুমি যদি কপি না করো, একটা ফাইল এক জায়গাতে থাকতে পারবে, একটা ফাইল একসাথে একাধিক জায়গায় থাকবে না। তাহলে এটাকে যে কোনো এক জায়গাতে তুলে নিবা, তাহলে এটা যদি কখনো সি তে থাকে ডি তে থাকবে না, ডি তে থাকলে কি থাকবে না? ই তে থাকবে না। তাহলে তুমি যদি ডি তে পাও, দুইটাতে পাবা না, এগুলা বলা হয় এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট। আর যদি তুমি একটা টার্গেট করে ফেলো, সে ছাড়া বাকি অংশটা হবে তার কমপ্লিমেন্ট, তখন তাকে বলে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ।
তখন মনে করো তুমি সিটাকে টার্গেট করছো, তাহলে সি হবে একটা, বাকি অংশ হবে বাকিটা, এটা হলো সি কমপ্লিমেন্ট। বুঝতে পারছো? স্যার সি কমপ্লিমেন্ট মানে কি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ? If many outcomes are possible and they have no common point, this is called exclusive. এখন এক্সক্লুসিভের ক্ষেত্রে তুমি একটাকে টার্গেট করে ফেলো, সে বাদে বাকি অংশটা হবে তোমার তার কমপ্লিমেন্ট, তখন তাকে বলে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। অনলি টু পার্টস। লাইক আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিই। সে ইন ইউর গ্রেডিং সিস্টেম, how many grades in UIU? Can you tell me? How many grades? So there are 7. 1, 1.33, 1.67. 2, 2.33, 2.67. 3, 3.33, 3.67, 4. So total how many grades? 10, sir. 10, and F total 11 grades. Okay. So if you can get an A minus, you cannot get others. This is exclusive. তুমি A minus পাইলে বাকিগুলো আর পাবা না। A minus পাইলে বাকিগুলো কি পাবা না? Right পাবো। This is mutually exclusive. Now you are waiting for a scholarship. You are waiting for a scholarship, okay? You can get the scholarship if you get A or A minus. So 11টার মধ্যে কয়টা তোমার পক্ষে? 2, right? Yes, sir. So A and A minus are your favor and the rest is in your non-favor. So A and A minus are now C and the others in C complement. Do you understand? Here lie A and A minus, and here lie the others. Okay? Yes, sir. So these two actually you favor and these are your non-favor. So these are complements. The others are the complement of A and A minus. এভাবে তুমি দুইটা ভাগ করে ফেলবা, একগুলো হবে ফেভারে, বাকিগুলো হবে নন ফেভারে, তখন তারা হচ্ছে পরস্পর কমপ্লিমেন্ট। যা তোমার ফেভারে এবং যা তোমার নন ফেভারে তারা হবে কমপ্লিমেন্ট। আর তোমার প্রয়োজন অনুসারে তুমি দুইভাবে ভাগ করে ফেলেছো না? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এভাবে দেখতে হবে আর কি। এর আরো এক্সাম্পল আসবে। Right. Then say A and its complement A minus, then this is true. Also you can write here probability of A complement is equal to 1 minus probability of what? A. তুমি এই প্রবাবিলিটি জানো, 1 থেকে যদি তুমি বিয়োগ করো, যেহেতু টোটাল প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1, তাহলে তুমি কি পাবা? কমপ্লিমেন্টের প্রবাবিলিটি পেয়ে যাবে না? Yes, sir. Any event and its complement will give us a total sample space and they have no common element. Also, the sum of the probabilities of any event and its complement is 1. এই ছোটখাটো জিনিসগুলো দেখতে হবে। Now one fact has to be said. The complement issue, that is the complement calculation, is very very important for the probability measurements. খুবই স্ট্রং একটা বিষয় হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। তোমার কাছে মনে হবে স্যার কমপ্লিমেন্ট দিয়ে কি করা যায়? তুমি দেখো কমপ্লিমেন্ট দিয়ে অনেক কিছুই করা যায় যেটা ইউজুয়ালি ক্যালকুলেট করা যায় না। ঠিক আছে? অনেক ইভেন্ট তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা ইউজিং দ্য কমপ্লিমেন্ট। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি। We're starting our math from here. What is the example? So 1.1. 1.1.3. Okay, try to understand the question first. A fair coin. What is the fair means?
fair means unbiased, fair means equal probable. কখনো কখনো fair mean তুমি দেখবা কখনো কখনো এটা লেখা হয় unbiased, ঠিক আছে? fair mean unbiased, fair means equally probable, তারপরে দুই সাইডই সম্ভাবনা সমান, বুঝতে পেরেছো? ওকে, a fair coin, that is the probability of head and tail both are half. তোমার হেড এবং টেল দুটার প্রবাবিলিটি কত? হাফ স্যার। হাফ। এটাকেই বলা হচ্ছে ফেয়ার। লাইক এ ফেয়ার ডাইস, একটা ফেয়ার ছক্কা, তার মানে প্রতিটা পাশে ওঠার সম্ভাবনা কত? 1/6. 1/6। গুড। তাহলে ফেয়ার মিন হচ্ছে যে প্রতিটা প্রবাবিলিটি সমান। ওকে, এ ফ্লিপস সাকসেসিভলি, এটা বারবার কি করা হচ্ছে? is tossing successively until the same face observed. Same face what means what? Head and head. Same. দুইবার একটা জিনিসই আসা। Right. Tail and tail. Same. বলছে what is A? A is given. এটাকে আমরা তৈরি করি নাই। এটা কি? Given. দেওয়া আছে। A is x such that x is 3 4 5. বলা হচ্ছে যে a এটা হচ্ছে এমন, এই যে তুমি বলতে সেম ফেস ওঠার জন্য সে বলতেছে x equal to 3 তিনবার লাগবে, 3 times required, x equal to 4 times required, x equal to 5 times required, and so on. That is many times required. Now it's so tough. এটা ক্যালকুলেট করা খুব টাফ হবে। If 3 times you have to write the sample space for 3 times, then 4 times, then 5 times. Is it easy? Is it easy? No, sir. Sir, 2 Definitely times not. তো আসতে পারে। 2 times টা কেন দিল না? But in this set 2 is not given, so you cannot consider 2 here. I said already, A is given. We haven't made it. It is Okay. given. So we'll have to work with whatever is given in the set. Right. So it's so tough, and you cannot solve this directly. If any set cannot be used directly, then there is a tool. What is a tool? I have already said. What is a tool? Complement. What is the tool? Compliments. Complement. Now look at this. In coin toss, you can start with 1 because without starting toss you cannot start the event. কারণ at least একবার toss না করলে event শুরুই হয় না, right? Yes, sir. 2 3 4 5 and so on. You can toss the coin 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, and so on. So many times you can take the toss. But look at this. A taken 3 to more. You have already taken what? 3 to more. So how many events now? Sorry, how many outcomes in your hand now? 1 2 1 2, right? So in a complement, you can get x equal to 1 and 2, right? A is 3 4 5 and so on. So its complement will have 1 and 2. Am I right? Yes, Yes, sir. But we are considering the successive flips. Successive means কি? So পরবর্তী ওগুলো ক্রমান্বয়ে। বাট সেম ফেস, সেম মানে কি? একই একবারই কি আর একই হওয়া সম্ভব? না স্যার, At least কয়বার লাগবে? 2 বার। That's why x is 2. Because anyone can ask me why 1 is not included. If you take x equal to 1 means single time, same face not possible. That is not only mathematical calculation required, also logical facts should be taken under account. অবশ্য লজিকটাও চিন্তা করতে হবে, শুধুমাত্র আমরা ম্যাথমেটিক্যাল চিন্তা করলে হবে না। ম্যাথমেটিক্যালি এখানে 3 4 5 এগুলো কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে 1 2, ওকে ইটস ফাইন, বাট লজিক্যালি তো 1 আসে না, আসে? ঠিক আছে স্যার।
কারণ ওয়ান তো সেম পাওয়া সম্ভব না, একবার টস করলে হয় হেড উঠবে না টেল উঠবে, সেমের তো সেম হতেই পারে না, তো সেম হতে হলে অ্যাটলিস্ট করা লাগবে, সেম হতে হলে অ্যাটলিস্ট করা লাগবে স্যার দুটো লাগবে, দুইবার টাচ করা। at least 2. Okay, that's why here x equal to 2. If x equal to 2, right, if you flip 2 times, say first time head, second time tail, head থেকে কি হইতে পারে, head tail, মানে এখান থেকে কি হইতে পারে, হেড টেল। so head head, head tail, head head, tail tail. Look at this, these two have the same face, right? ইয়েস স্যার। এই দুটো সেম ফেস না? জি স্যার। So this is the target, আমাদের সেম ফেসের টার্গেট। এই কমপ্লিমেন্টের সেম ফেস কয়বার হয়? দুইবার। টোটাল 4 বার, আর আমার ফেভারে 2 বার, কত? 2/4। বাট আমরা এখানে পড়ে আসছি, আমার তো অ্যাকচুয়ালি এ দরকার, আমরা পড়ে আসছি, we can use this formula now. Probability of A is equal to 1 minus probability of A complement. So probability of A is equal to 1 minus probability of A complement. We'll get this. We have it. দেখো, যেখানে সরাসরি ক্যালকুলেট করাই যাচ্ছিল না, সেখানে আমরা খুব ইজিলি রেজাল্ট পেয়ে গেলাম না কমপ্লিমেন্ট ইউজ করে? জি স্যার। That is why the complement is very strong tool in case of estimating the probabilities. আরো আসবে ইস্যু, এগুলো আমরা সামনে আরো দেখবো, নিজের বাস ট্রাই করো। Impossible event, ফাঁকা means phi means impossible events. The probability of impossible events is 0. There are some more probabilities given. There are the properties. This is the union for 2 events, 2 outcomes. Proof is unnecessary, আমাদের proof লাগবে না। এই যেগুলো আন্ডারলাইন করছি এগুলো একটু দেখবা, এই যে এটা লাগবে, এই যে এটা লাগবে, মুখস্থ দরকার নাই, ইউজ করতে পারলে হইলো, ঠিক আছে? এটা নিজেরা দেখবা। এক্সাম্পল 4, আমি 5 বুঝাই দিচ্ছি, আজকে এখানেই শেষ করব, এক্সারসাইজ আজকে করব না। 3 ইভেন্টস দেখতে পাচ্ছ, 3 ইভেন্টস ইউনিয়ন। জি স্যার। That is, if you take the unions, then the single entries are plus, double entries minus, triple entries again plus. 4টা থাকলে 4 নাম্বার, 4টা থাকলে সেটা আবার মাইনাস হবে। তবে আমাদের 3 এর বাইরে যায় না, আমাদের 3 এর বাইরে কি হয় না, যায় না। ওকে, আমরা এটা দিয়ে আজকে শেষ করি। A survey is taken of a group of viewing habits of sporting events in TV during the last year. A watched football. এ কি করতেছে? ফুটবল দেখে। B watched basketball. C watched baseball. Okay. 0.43. Actually, probability means percentage. 0.43, that is 43%. Probability for 0.43, that is what? 43%. That is 43% people watch the football. 40% basketball. 32% বেসবল। 29% football and basketball. 22% football and baseball. 20% basketball and baseball, and 15% all 3 games, right? Now can you tell me what is mean by this? স্যার 1 এর প্লাস, 2 এর মাইনাস আর 3 এর প্লাস। It's formula. Actually, I wanted to know what is meaning of this. A union B union C. স্যার এটা হচ্ছে সবাই, মানে সবাই দেখে। No. মানে সময় আছে। All means this.
Intersection mean all. গেম দেখছে স্যার Right, at least one. A union B union C, at least A or B or C, at least one. সরি স্যার এটা ইউনিয়ন আমি খেয়াল করতে পারি Union mean at least. Intersection mean all. জি, স্যার। Union mean least. Intersection mean all. At least one game. At least football or basketball or baseball. At least one. That is the formula. Put them. That is 59% people watched at least one of the games. Clear? জি স্যার Okay. I have already said what is the equally likely event. তার 1 by m. গেমের মধ্যে যে কোনো একটা গেম দেখে 59%। At least one. They can see football, watch football and only football. Also, they can watch only basketball, only baseball. Also, they can see two. They can see also three. All of them included. তারা একটাও দেখতে পারে, দুইটাও দেখতে পারে, তিনটাও দেখতে পারে। At least একটা দেখলেই হবে। Okay? জি স্যার equally likely event তোমরা দেখবা। আমি এখানের মধ্যে এক্সাম্পল 6 এটা এক্সাম্পল রাখি নাই, দেখা উচিত ছিল। আমি তোমাদেরকে কার্ড গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই। The last topic for today, the playing cards. Can you tell me how many cards? স্যার 52 52 cards. So 52 cards, so okay. But how many categories? 4 4 categories. Can you tell me the name of the cards? তুমি কার্ডগুলোর নাম বলতে পারবো আমাকে? স্যার বাংলায় বলা যায় No problem at all. স্যার কর্তন ইস্কাতন Okay. I'm স্যার no problem. Allow me 1 minute. I'm downloading. I'll show. I'm downloading the cards. Playing cards. স্পেস ক্লাব ডায়মন্ড আর হার্টস মেবি ডায়মন্ডস আর স্পেস ক্লাবস হ্যাঁ Spades, diamond, hearts, and ক্লাব plus. Okay. So you know well, but you cannot remember, right? I'm going to display. Okay. Stop this. I'm going to show a tab. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In total, there are 52 cards. Can you see? And there are total 26 red and 26 black. 26 red and 26 black. black. I'm giving the link in the chat. You can collect the link. Also, you can Google it using playing cards. We got? Okay. So 26 red, 26 black. And if you consider the category, there are 4 categories. This is called club. This is called what? Can you see the mouse? Yes, sir. This club, this is called spade, this is called heart, and this is diamond. Diamond. So there are 13 clubs, 13 spades, 13 hearts, and 13 diamonds. Do you understand? Okay? কি বুঝতে পারছো?
Yes, sir. Now, this is called ACE. Tekka, ACE. ACE, ACE. Yes, Okay. sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then J for Jack. J for Jack, Jack. Q for Queen. K Queen, for and King. Kings. King. King. Okay. So we can, if we consider the probability of getting spade. What is the probability of getting a spade? How many spades? 13. 13. 13. And total 52. So 13 by 52. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I ask you, what is the probability of getting a red card? Sir, 26 by 52. 52. Right, 26 by 52. Because there are 26 red cards. Now, I can ask you, what is the probability of getting Jack? Sir, 4 by 52. 4 by 52. 4 by 52. Very good. Because there are 4 Jacks, right? Yes, sir. Yes, sir. If I ask you, find a card which is Jack and red. Jack and red. Sir, 2 by 52. 2 by 52. Jack and red 2 by 52. Because there are 2 red Jacks, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I want to ask you find a Jack which is not a spade. A Jack which is not a spade. What is the probability? Sir, 1 by 52. 3 by 52. 3 by 52. 3 by 52. Because there is a spade Jack and 3 not a spade Jack, right? Yes, sir. So Yes, 3 by sir. 52. কি সবাই বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? স্যার 1 minus 1 by 52 হতে হয়। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই। ও নো 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 নো, তাহলে তো 51 বাই 50 সেটা তো হচ্ছে নট না স্যার স্পেড জ্যাক হইলে 3 by আমি বলছি এ জ্যাক থাকতে হবে বাট নট স্পেড। কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে নট জ্যাক স্পেড, সেটা ভিন্ন বিষয়। ঠিক আছে, তুমি যেটা বলছো এক্সট্রা কার্ড বাদ দিয়ে বলছো, আমি বলছি যে সেটা জ্যাক হইতে হবে কিন্তু স্পেড হবে না, তাহলে কথা ভিন্ন হয়ে গেল না? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এক্সারসাইজে গেলে এই বিষয়গুলো আরো আলোচনা করব। ওকে, তাহলে এক্সাম্পল কত কত দেখবা এই বিষয়গুলো? এক্সাম্পল এখানে 6 এ আছে। এক্সাম্পল দেখবা 5 3 4 5 6। তাহলে এই পর্যন্ত থাক আজকে। ওকে Okay, sir. so now I am going to take the attendance. Before that, stopping the recording.